Pada tahun 1939, Jerman meluncurkan kapal perang Bismarck, raksasa baja, kapal perang terbesar dan terkuat pada masanya, dibangun untuk menantang dominasi Angkatan Laut Inggris. Dengan 8 meriam besar dan baja yang tebal, Bismarck adalah keajaiban teknologi dan simbol ambisi Nazi yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Saat dia bersiap untuk perang pada tahun 1941, dunia mengawasi serangan stasiun ini bisa mengwisitkan. Pada Mei 1941, Bismarck dan kapal penjelajah Prince Eugen menyelinap ke Atlantik Utara, bertujuan untuk mengganggu konvoi Sekutu dan membuat Inggris menyerah karena kelaparan. Meskipun dirahasiakan, intelijen Inggris dengan cepat melacak mereka dan Angkatan Laut Kerajaan bergegas mencegat. Kapal-kapal Jerman menghadapi perairan es dan cuaca berbahaya, melewati Selat Denmark, taubah konfrontasi tidak bisa dihindari. Baik panggil pertempuran pengejaran nasib Atlantik. Saat fajar menyingsing pada tanggal 24 Mei 1941, sebuah babak baru dalam perang laut akan segera dimulai. Di perairan yang dingin dan berombak, ketegangan terasa begitu nyata. Bismarck, kapal perang kebanggaan Jerman, akhirnya menghadapi HMS Hood, bersama dengan HMS Prince of Wales, dua kapal perang andalan dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Pertemuan menentukan ini terjadi di Selat Denmark, sebuah jalur air strategis yang menjadi saksi bisu dari konfrontasi yang akan datang. Dalam pertempuran singkat dan sengit yang akan dikenang dalam sejarah, kedua belah pihak saling melepaskan tembakan dengan kekuatan penuh. Tepatnya pada menit-menit awal pertempuran, meriam Bismarck secara telak mengenai gudang amunisi HMS Hood, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh kapal dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lautan. Ledakan dahsyat itu dengan cepat menenggelamkan kebanggaan Angkatan Laut Kerajaan Inggris ke dasar laut yang dingin dan gelap. Dalam hitungan menit yang mengerikan, hanya 3 dari lebih dari 1.400 awak kapal yang selamat dari bencana tersebut. Kemenangan yang diraih dengan cepat itu mengejutkan Inggris dan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri. Di sisi lain, kemenangan itu menguatkan semangat Jerman dan memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan. Namun, di balik kemenangan tersebut, Bismarck mengalami kerusakan yang signifikan dan mulai bocor bahan bakar. Jejak minyak yang ditinggalkannya menandai jalannya di lautan, meninggalkan jejak yang tak terhindarkan. Tanpa disadari, jejak itu mengubah pemburu menjadi yang diburu, membalikkan keadaan dengan cara yang tak terduga. Kemenangan pertempuran yang singkat itu, ironisnya, menyeksewilnise ampeting dixbroch. The devastating loss of HMS Hood sent shockwaves through Britain. The pride of the Royal Navy sunk in a single brutal engagement. This tragedy instantly transformed the British pursuit of the Bismarck. It was no longer just a strategic objective, but a deeply personal mission of vengeance. The nation demanded retribution. Prime Minister Winston Churchill, ever the embodiment of British resolve, issued a clear and uncompromising order: sink the Bismarck. These words echoed the sentiment of the entire nation. Immediately, every available British warship in the Atlantic was mobilized and ordered to converge on the area. From battleships to destroyers, all were summoned. They began to form a relentless, ever-tightening net across the vast expanse of the Atlantic Ocean, desperately seeking their quarry. The hunt was on. Heavily damaged from the battle with Hood and Prince of Wales and critically low on fuel, the Bismarck was limping. The Bismarck's only hope was to reach the safety of occupied France, where it could undergo repairs and resupply. For a brief period, the mighty German battleship managed to slip through the British cordon, temporarily evading its pursuers. But its respite was short-lived. A British reconnaissance aircraft, tirelessly patrolling the seas, finally spotted the Bismarck. The sighting reignited the chase with renewed intensity. The Royal Navy was back on the Bismarck's trail, determined to bring it to justice. With the Luftwaffe providing crucial air support in the skies nearby, the Bismarck had a chance. The Royal Navy's last, desperate hope rested on a daring aerial attack launched from the aircraft carrier HMS Ark Royal. The fate of the Bismarck, and perhaps the entire battle, would now depend on the courage and skill of a few brave pilots. The fate of the Bismarck hung in the balance as the relentless pursuit continued. A glimmer of hope appeared for the Royal Navy in the form of the Ark Royal's swordfish biplanes.
These antiquated-looking aircraft, seemingly out of place in modern naval warfare, were about to play a pivotal role. Pesawat biplan swordfish Dari Royal Nancy. But the weather was turning against them. The swordfish crews faced not only the formidable Bismarck, but also the wrath of the North Atlantic. They flew into the teeth of a raging storm, battling fierce winds and mountainous waves, menghadapi badai. As the swordfish approached, the Bismarck unleashed a torrent of anti-aircraft fire, filling the sky with deadly flak. The frail biplanes bravely pressed on, dodging the explosions and determined to deliver their payload. Dan tembakan anti-pesawat. With nerves of steel, the swordfish pilots maneuvered into attack position, braving the intense fire to launch their torpedoes at the mighty battleship. Meluncurkan torpedo ke Bismarck. One of these torpedoes found its mark, striking the Bismarck near its stern. Satu torpedo mengenai kemudinya. The impact severely damaged the ship's steering mechanism, crippling its ability to maneuver. The Bismarck was now circling helplessly, a sitting duck for the pursuing British fleet. Melumpuhkan kemudi dan membuatnya berputar tanpa daya. Throughout the night, British destroyers relentlessly harassed the wounded giant, keeping it under constant attack and preventing any attempts at repair. Sepanjang malam, kapal perusak Inggris mengganggu raksasa yang terdampar itu. As dawn broke, the heavy guns of the British battleships HMS Rodney and HMS King George Futh finally caught up with the Bismarck. The stage was set for a final, decisive confrontation. Saat fajar, kapal perang Inggris mendekat, the British warships unleashed a devastating bombardment, pounding the Bismarck with shell after shell. The German battleship, unable to effectively return fire, was taking a terrible beating. Melepaskan pemboman yang menghancurkan. Unable to effectively fight back and taking immense damage, the Bismarck was reduced to a burning wreck, its guns silenced and its superstructure collapsing. Tidak dapat melawan, Bismarck hanker dan terbakar. Realizing the hopelessness of their situation, the surviving crew members made the agonizing decision to scuttle the ship, opening seacocks to flood the compartments and prevent its capture by the enemy. Awaknya menenggelamkan kapal untuk mencegah penangkapan. Over 2,000 men perished in the cold waters of the Atlantic, a tragic loss of life that underscored the brutal reality of naval warfare. Lebih dari 2,000 orang tewas. Only a handful of sailors were pulled from the icy grip of the Atlantic, their ordeal a testament to the harrowing conditions faced by those who fought at sea. Hanya segelintir yang selamat dari Atlantik yang dingin. The sinking of the Bismarck marked the end of Germany's ambitions for a surface fleet to challenge British naval dominance and signaled a crucial turning point in the Battle of the Atlantic, shifting the balance of power in favor of the Allies. Tenggelamnya Bismarck mengakhiri ambisi armada permukaan Jerman dan menandai titik balik dalam pertempuran Atlantik.